Sharp bafethu, sikhathela ama-laptop amadala slow nama-computer amadala slow. So njengamanje ngizokutshengisa ukuthi wenza kanjani ukuthi i-computer noma i-laptop yakho ibe fast. Ngizokutshengisa yonke i-process. Njengoba ubona kuwona u-SSD lo. So phakathi i-computer yakho kungenzeka ukuthi i-IDE noma kungenzeka ukuthi i-SATA. But mangabe ngene SSD you're good to go. So sizofaka njengamanje i-operating system kwi-SSD. So khona i-software soyisebenzisa ke. Right click Windows uye ku disk management bese kuzovela ama disk. Make sure ukuthi initializer bese create a simple volume. Click on next and then after lapho izobsi formata to GTP partition table. Istep esilandela lapho ukuthi sifake operating system kulo SSD. So sodinga i-Win2 HDD, so create new installation bese browser image file noma ISO file okuyiyona operating system like noma Windows. Sibese shaya open. After lapho sizoshaya next. Make sure ukuthi destination operating system ku disk number 1 and then uthi next. Make sure ukuthi ku GPT partition table. Emva kaloko ke uzolokhu ushaya next and then izobsiload ke ifaka operating system. Masiqedile disconnect from enclosure ufaka ku PC and then izobsiload yonke into sel installekile vele ukuthi lirun nje ngaphakathi.